Ok. Bienvenidos en la tarde de hoy, en el día de hoy para el Festival de las Aves de Antioquia. Vamos a tener el enorme privilegio de hablar con Merker, escritora de Orniterapia. Ella nos va a presentar sobre su libro y sobre todas las bases para su filosofía en cuanto a las aves. Holly, welcome. Would you like to introduce yourself? Hi, I just want to say hello to everybody in the audience, and also that I'm very honored to be here today speaking to all of you. So thank you, SAO, for inviting me. Bueno, quiero agradecerles a todos por estar acá. Es un gran privilegio para mí estar hablando con ustedes y realmente tengo muchas ganas de hacer esto el día de hoy. All right, would you like to start? Yes, sure. So thank you for inviting me to speak about this subject, ornitherapy, the power of birdwatching. Muchas gracias por invitarme el día de hoy a hablar de orniterapia, el poder de la observación de aves. So we are all here today because we love birds, but is there something more in it for us beyond just the enjoyment? Estamos aquí hoy porque todos amamos las aves, pero hay algo mucho más allá de la diversión que sacamos de esto. Ornitherapy helped to save my life, and perhaps it can help you too. I'll explain a little bit about why I can make such a bold statement in a few minutes. La orniterapia me salvó la vida y a ustedes también se las puede salvar. En un minuto voy a hablarles sobre cómo pasó esto. The fact is that we all need birds and nature for our own overall well-being. And Hippocrates said thousands of years ago that nature itself is the best physician. So have any of your doctors asked you to go out, go bird watching, or be in nature as part of your wellness? Nosotros necesitamos a la naturaleza para nuestro bienestar y desde hace miles de años ha sido la naturaleza misma nuestros médicos. ¿Alguna vez le han escuchado a su médico decir que necesitan a las aves para mejorarse? If your answer was no, I have to say that this is coming soon in the future. And I will explain why I can make a statement like that. Si la respuesta es no, les informo que esto es algo que va a empezar en el futuro y les voy a explicar por qué. It all begins right outside our own windows and doors where there are birds everywhere. Siempre estamos en un ambiente adentro o afuera donde hay aves en todas partes. One of the most wonderful things about birds is that they are community builders. They're bringing people together, just like everybody in this room and watching this presentation. It's because of birds. Algo muy importante de las aves es que construyen una comunidad. De la misma manera en la que estamos acá, en comunidad, escuchando esto, es en base también a las aves. So why birds and why songbirds? We're talking about how nature can influence our health and wellness, but today I'm speaking specifically about birds. Entonces, ¿por qué las aves? ¿Por qué específicamente esto? Si sabemos que la naturaleza puede influenciar nuestro bienestar, ¿por qué las aves? Because birds are everywhere you go, Porque las aves están en todas partes donde estamos, and everywhere you are, en todas partes donde vayas, and by seeking out birds and taking them in, we are benefiting our mind, body, and soul.
Y al observarlas y analizarlas, estamos beneficiando nuestro cuerpo, alma y espíritu. And this is ornitherapy. Y esto es orniterapia. Birds have so much to offer our well-being, and birds are in every human habitat, offering us the opportunity to connect to nature in a deeper way. Las aves están en todas partes donde están los humanos. Y esto, la observación y la observación de la naturaleza, nos permite la oportunidad de conectarnos. So what's going on here? Well, there's a lot of science that suggests that when we tune into nature, we focus on birds and nature, we're able to shift our mindset. In other words, we're able to change our mental channel, allowing us to have a positive distraction that gives our busy minds a rest. Entonces, ¿qué está pasando realmente? En la ciencia, cuando observamos la naturaleza, podemos notar que cambia nuestra mentalidad. Hay un cambio psicológico cuando estamos conectándonos con algo exterior. En este caso, es una distracción positiva. And studies show that this is beneficial to our minds, and it gives us a break and restores our mental energy. A study by Drs. Kaplan and Kaplan in 2017 suggests that when we connect to nature and, of course, birds, we are benefiting our minds in boosting our creativity and our productivity, so that when we are able to go back to our busy work, we feel more refreshed and energized. Estamos mostrando que el bienestar y la forma en la que altera nuestras mentes es tomar un espacio de la energía que esto nos entrega, es tomar un receso, realmente energizarnos mentalmente, espiritualmente y mejorar nuestra creatividad, nuestra productividad y regresar a nuestros espacios laboral con la mente revitalizada. And one of the most amazing things about being in nature and surrounding yourself as birds is that they are non-judgmental, meaning that they are not going to judge you by how you look, how you feel, and you can be yourself, even if you're having a bad day, and go out and surround yourself with birds and feel at peace and find common ground. Algo muy importante de la naturaleza es que no nos juzga, no nos va a tratar diferente por quienes somos, por cómo nos vemos, por cómo nos sentimos. Incluso si estás teniendo un mal día, ver las aves y observarlas te va a dejar sentir en paz y va a permitir que puedas encontrar una comodidad con tu cuerpo, con tu espíritu y con los demás. The young man in the slide here is my son, and he was having a really difficult time in his life because he was a university student, and he didn't think he wanted to continue with his studies in his major. He was majoring in engineering, and he became quite depressed about this. El que están viendo en esta imagen es mi hijo. Él en estos momentos estaba teniendo una serie de dificultades, era un estudiante de universidad, estaba graduándose de ingeniería y se estaba sintiendo muy deprimido. So as his mom, I was very worried about him, and I was trying to find ways I thought that could lift him up and make him feel better. One day, I was doing a survey at a wildlife refuge here in Philadelphia, and I saw a couple of owls, and this was exciting. So I thought maybe this would help lift Henry's spirits, and I invited him to come look at the owls with me. At first, he was reluctant, but then he agreed.
Como mamá, yo estaba naturalmente muy preocupada por él y quería mejorar su estado de ánimo, quería verlo más saludable, así que tomé una encuesta en la Universidad de Filadelfia y encontramos una serie de oportunidades para él reintegrarse con la naturaleza y mejorar su estado de ánimo. Esto fue algo que realmente lo benefició. And as we were walking along the trail, I showed him one of those little owls, and he thought that was pretty neat. But as we were walking along the trail to see another owl, all of a sudden I looked over and I noticed a little saw-whet owl sitting in a tree. And we'll go to the next slide. And this owl appeared. I had walked by this same owl many times earlier and did not see it, so it was quite a surprise. Mientras estaban caminando por el sendero en el bosque, él estaba pensando, bueno, si esto es agradable, pero después de ver varios aves, varias especies que habíamos visto, me noté que había un búho que era alguien que había visto varias veces, pero no lo había realmente analizado. Y pensé, wow, esta es realmente la misma ave que ya había visto. And this is the photo I took of that owl through my spotting scope with my iPhone. And as Henry was looking at this owl, I could see that his body language was changing. He was becoming more relaxed, he was more at ease, and for the first time, I saw a smile on his face. And what was really exciting were that a few ladies came walking down the trail towards us, and we let them have a look at this owl. And one of them began to cry because they had never seen an owl before. And she was experiencing the feeling of awe. And this is very powerful and helps us to calm down and feel better about our own life problems. Es por eso que este búho se convirtió en un ícono para mí. Mientras estaba observando cómo Henry, mi hijo, lo miraba, vi cómo su lenguaje corporal comenzó a cambiar. Lo vi más relajado, lo vi tranquilizarse y por primera vez en mucho tiempo lo vi sonreír. Esto fue algo realmente emocionante para mí como mamá. También mientras estábamos ahí observando el búho, vimos que llegaban más niños y los miraban y estaban en un estado de completo asombro. Esto es algo que me pareció demasiado poderoso, el poder conectar a los niños y permitirles sentir estas cosas por la naturaleza. So while it wasn't the total cure for his depression, it did help him. And he soon after found a new course of studies, and now he is a furniture designer. But it's because of the owl and the power of birds that so many of us can benefit by having these experiences. Así que mientras realmente esto no curó su depresión, realmente sí lo ayudó y lo empujó a buscar otras ayudas. Actualmente él está mucho mejor y él es un diseñador de interiores, de espacios interiores, y he pensado todo este tiempo que el búho realmente fue un gran beneficio para nosotros. This concept of accessing nature for our personal well-being is not something new. For thousands of years, people have been practicing this all around the world. Esta idea de acceder a la naturaleza para nuestro bienestar no es algo nuevo. Desde hace miles de años que se practica como la naturaleza como un sanador. This word, ornitherapy, is not my word or that of my co-authors. I could find it first referenced in print in the British Journal of Medicine in 1979 by a doctor in London, England, who wrote to the British Journal stating that he prescribed bird watching to his patients because there were too many side effects from medications.
Esta palabra orniterapia no es mía realmente. Apareció por primera vez en una referencia en 1979, donde un doctor en Londres, Inglaterra, le recomendaba a sus pacientes que observaran las aves como un medio de terapia. And what he discovered is that so many of his patients began to have feelings of wellness, and they didn't have any side effects from medications. And he reported that as a tranquilizer, bird watching can be as effective as any drug, but cheaper and safer than many. También descubrió que cuando realmente les mostraba a sus pacientes el beneficio y el bienestar que se puede adquirir con las aves, no tenían los efectos secundarios de las medicinas normales. Era un tranquilizador como cualquier droga, sin el efecto secundario, y era mucho más barato, más efectivo y más seguro. So, in thinking about that, ask yourself, can you think of a time where watching birds made you feel calm, as if you had been taking a tranquilizer? Así que pensando en esto, se pueden preguntar a ustedes mismos, ¿alguna vez han estado en el momento donde observar un ave los han hecho sentir tranquilos, calmados y les ha ayudado? The fact is that we all need ornitherapy. And if we allow ourselves to slow down, we are self-medicating with doses of ornitherapy. La verdad es que todos necesitamos la orniterapia y si nos ayuda a calmarnos y relajarnos, esto es algo que de todos nos podemos beneficiar. So, what exactly is going on here? Well, there are many different studies that suggest that when we are outdoors and in green spaces, our levels of cortisol, that's a stress hormone that when it's prolonged in overdrive, we start to feel unwell and our body's resistance to disease starts to erode. Así que realmente, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Hay estudios que han realmente comprobado que mientras estamos afuera observando la naturaleza, nuestros niveles de cortisol aumentan, es decir, esta hormona que nos permite sentirnos bien y tener resistencia al dolor y a las necesidades y preocupaciones. Y es por esto que sentimos esta tranquilidad. Studies show that after 20 minutes outdoors, immersing in nature, we can start to see a lowering of cortisol. And after 40 minutes, that measure becomes significantly lower, meaning that nature is building our resistance to disease by lowering our cortisol and making us feel better and probably live longer. Se ha comprobado que después de 20 minutos de estar afuera observando la naturaleza, podemos sentir cómo van bajando nuestros niveles de cortisol y van bajando tanto que realmente nos pueden permitir incluso vivir más tiempo y sentirnos mucho mejor. Physicians who prescribe nature, and there are some doctors throughout the world that are prescribing nature to their patients, suggest that all we need is 2 hours a week. I think we need more than 2 hours a week, but this is a good thing to have at least that acknowledgement of spending time in nature is good for us. Los médicos deberían prescribir, bueno, de hecho prescriben estar afuera en la naturaleza 2 horas a la semana. Yo pienso que esto debería ser mucho más. Realmente deberíamos tener mucho más tiempo con la naturaleza. Se paró el... Okay. Deberíamos tener más tiempo con la naturaleza, pero ya es un avance el que ellos realmente sepan que esto es algo que nos puede beneficiar. Recently, a study came out in the United States in partnership with Canada that suggests that
people living in areas with lower bird diversity had higher mental health admissions to hospitals. Recientemente se ha visto un estudio en Estados Unidos que demuestra que en las áreas donde hay menos diversidad de aves hay mayor pacientes de problemas y padecimientos mentales. This is significant because it shows us that biodiversity and connections in nature are important for our well-being as much as the birds. This study was conducted using data from eBird. For those of you in the audience who are using eBird, these data were used to understand where there were these correlations between mental health and the amount of birds. Ya. Estos realmente ha mostrado que hay una significativa mejora y una conexión directa entre la cantidad de biodiversidad y la cantidad de bienestar en un área. No solamente las aves necesitan la naturaleza, nosotros también. Y es por esto que se ha concluido que realmente las aves son muy beneficiosas para la salud mental. Esto es datos concluidos de la aplicación eBird. Para los que están acá que usan eBird, realmente han ayudado a que se tome en cuenta toda esta investigación y que haya una correlación entre el bienestar y entre la calidad de naturaleza y de biodiversidad a nuestro alrededor. So if you're using eBird, this is a good thing because it helps us to understand more than just where birds are. Así que si usas eBird es algo muy bueno porque nos ayuda a entender mucho mejor de dónde están las aves. Now, perhaps you have heard of forest bathing, which is a Japanese practice. This practice is being used across the globe now. It started in Japan in the 1980s as a way in which for people to boost the wellness of people in that society. Aquí vamos a hablar un poco de una práctica japonesa conocida como Shrinking Yoku, que se ha mostrado que hay beneficios muy directos entre la exposición a los bosques y la naturaleza como una medicina preventiva. After much study, the National Health Ministry of Japan discovered that people were benefiting from slow walks in a forest. But what they also learned is that the immune system was influenced by chemicals given off by the trees. Chemicals called phytoncides help boost our white blood cells in order to give us boosted immunity, particularly against diseases such as cancer. Un estudio del ministro nacional de salud en Japón ha demostrado que la gente que está más expuesta a los bosques tienen un sistema inmune mucho más saludable, mucho más efectivo, ya que esto permite que las células blancas se recuperen con mayor facilidad y tengan mayor resistencia a las enfermedades y al dolor. In the United Kingdom, physicians are actively prescribing nature in some areas. This prescription here that I'm showing you is utilizing wetland habitats in conjunction with human wellness. So the Wildfowl Wetlands Trust is partnering together in order to, with government systems, in order to bring this concept to people in communities that can benefit from the wellness and mental health benefits that nature and particularly wetlands can bring. En el Reino Unido, los médicos están prescribiendo a sus pacientes
exposición con la naturaleza. Esto permite que haya una alianza que beneficie no solo el cuidado de estos, sino que también traiga el concepto de mejorar para las comunidades que realmente necesitan mejorar su salud mental y su salud física, ya que esto puede ayudarlos con sus enfermedades. Okay. In 2017, the University of Exeter in the United Kingdom published a study that suggests that people living in areas with more bird diversity were less stressed, had less anxiety, and felt better overall. En el 2017, en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, se ha demostrado que las personas que viven en zonas con aves tienen menos posibilidades de sufrir depresión, ansiedad y padecer estrés. And this again just reinforces the idea that when we live in communities that have a lot of birds and biodiversity, we will be healthier and happier as a result. Y esto comprueba la idea de que las personas que viven en comunidades donde hay más diversidad de aves y más biodiversidad natural realmente ayudan a la salud mental y a la vida. So if watching birds make you feel good, perhaps share this with your physician. Maybe they might suggest it to somebody else who might benefit from the joy and the well-being that birds can bring to us. Así que si tú disfrutas la observación de aves y te hace sentir bien, ¿por qué no solo sugieres a otra persona que también se puede beneficiar de eso, que también puede necesitar todos estos beneficios para su cuerpo y su salud mental? So thinking about that, why birds and why do they make us feel so good? Well, for one thing, birds provide us beautiful music. We know that when we listen to music that we like, dopamine, the chemical messenger that makes us feel good, is released. So it just makes sense that when we listen to bird song, the same thing is happening. Así que realmente, ¿por qué? Porque nos hace sentir bien observar las aves. Y tiene mucho que ver con el canto y con la música que estos hacen. La música es comprobada que aumenta los niveles de dopamina en el cuerpo, es decir, la hormona que nos hace sentir bien. Y cuando más niveles de dopamina tenemos y observamos las aves, nos sentimos mucho mejor. A recent study of October of last year suggests that people, if they listen to birds, and this came from King's College in London, if you listen to 6 minutes of bird song, you'll have prolonged up to 8 hours feeling of boosted well-being. And that's really significant. Un estudio en octubre del año pasado de la Universidad de King's College en Londres demostró que solamente escuchar 15 minutos de aves cantando al día puede hacernos sentir hasta 8 horas de un bienestar mental, espiritual y una paz interior. Specifically, this study looked at anxiety levels, and there was a direct correlation between listening to birdsong and how anxious we felt. And birdsong was able to minimize the effects of anxiety, which is, again, very significant. En especial con la ansiedad. Se está comprobado que hay una correlación directa entre los niveles de ansiedad y el escuchar las aves cantando, y esto de nuevo es algo muy significativo y un gran avance. Another study came out in 2020 by Cal Poly that suggests that people listening to birdsong had boosted feelings of overall well-being. And in this study, they compared 2 groups of people that were walking in a forest, and one group had birdsong that was artificially placed through little speakers, and the other did not. Those people who listened to birdsong along their walk had a much higher report of feelings of overall wellness and feeling happier.
Un estudio en el 2022 por Cal Poly realmente condujo un experimento donde se dividieron las personas en dos y estaban caminando por el bosque. Una de las personas estaban escuchando música y sonidos artificiales de aves, mientras que otros estaban escuchando las aves reales. El estudio concluyó que las personas que escuchaban las aves reales tenían un significativo nivel de dopamina, los hizo sentir mucho mejor y mucho más felices. So the fact is that when birds sing, they're feeling safe. For example, this little Carolina wren in my yard would not be singing if the Cooper's hawk, a predator for him, is nearby. Así que, ¿por qué también? Es algo que tiene que ver también con la seguridad. La razón por la que este pequeño ave se siente tranquila llegando al patio de mi casa es porque no hay depredadores que lo hagan sentir amenazado. Since we are animals too, our brains recognize that birds are feeling safe, and it alerts us to that same sensation. We have an awareness that our environment is safe when birds are singing. Nosotros también somos animales, por eso cuando observamos que un ave se siente segura y se siente tranquila, nosotros nos dejamos sentir, nos contagiamos también de esa seguridad y de esa tranquilidad, y esas mismas sensaciones nos hace conectar con él. There are some studies that suggest that when we listen to birdsong, if we're trying to learn something new or study from a test, we'll be able to retain the information longer and recall it faster. And that's because of this state of heightened alert, but also relaxation that our minds are in. También los estudios han concluido que cuando escuchamos una ave cantar, estamos reteniendo mejor la información y también nos ayuda a aprender más fácil y a retener mucho más, una gran variedad de detalles. Esto es porque estamos en un estado de relajación que nos permite llegar a este nivel, de este estado. There is a quote by an artist called Andy Goldsworthy that suggests that he says, we often forget that we are nature. Nature is not something separate from us. So when we say we've lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves. And this is very true, and it gets back to this idea that we too are animals, and our brains are hardwired, our bodies are hardwired to require nature in order for our own overall well-being. Hay una frase que me interesa mucho que conozcan, es de Andy Goldsworthy, dice que a menudo olvidamos que nosotros también somos naturaleza. La naturaleza no está separada de nosotros, así que cuando decimos que perdimos nuestra conexión a la naturaleza, realmente perdimos la conexión a nosotros mismos. Y esto es algo que me parece extremadamente importante y muy vital en esta conversación, ya que nosotros también somos animales y estamos programados a conectarnos con nuestro alrededor, con la naturaleza, y es algo que no deberíamos olvidar. And Ornitherapy is really just a conservation initiative, because the more people that recognize that birds are truly good for our well-being and health, the more people who are going to want to take care of them. Y la orniterapia también es algo que nos va a servir para la preservación y para el cuidado, ya que cuando reconocemos que las aves son beneficiosas para nosotros, estamos a estar más propensos a protegerlas y a participar en su cuidado. So could ornitherapy be the wonder drug of the 21st century? ¿Podría ser la orniterapia el medicamento milagroso que necesita el siglo XXI? Well, I certainly believe so, because I truly believe that birds help to save my life. About 20 years ago, I was a young mother and I was diagnosed with an aggressive form of breast cancer. I was surprised. It hit me out of the blue.
And it was a really difficult time for our family. We had a lot going on, and my two little boys were really suffering from anxiety at this time from this experience. But I was lucky because I had birds in my life. Yo realmente sí pienso que las aves nos pueden salvar la vida. A mí me pasó. Hace 20 años yo era una mujer, una joven madre, y fui diagnosticada con una forma muy agresiva de cáncer de seno. Esto realmente me sorprendió, fue muy difícil para toda mi familia y mis dos niños que estaban en ese entonces pequeños tenían muchísima ansiedad. Esto fue algo que me hizo sentir que las aves me salvaron. For me, they were constant companions in my wellness journey. And the morning after, well, I lost my hair from the chemotherapy, and it was difficult because, of course, not a lot of young women are bald, but also because my older son was expressing anxiety over me being bald. And he made me promise not to go in front of his friends without a wig on. So when I lost my hair, it was difficult to process this loss. Realmente fue unos compañeros, las aves fueron compañías constantes en mi camino, en mi viaje. Por estos días yo perdí mi cabello gracias a la quimioterapia y mi hijo tenía mucha ansiedad al verme calva. Me hacía prometer que no saliera enfrente de sus amigos si no tenía puesta una peluca. Y eso es algo que me hizo a mí sentir que era un momento muy, muy difícil para mí, donde no tenía mucho apoyo moral. When I lost my hair, it all came out almost at once, and I didn't know what to do with it. It felt strange to throw it in the trash can, but it also felt really strange to keep it. Cuando perdí todo mi cabello, no tenía mucha idea de qué hacer con él, lo vi todo en el basurero y sentí la sensación de estar perdida y de no saber lo que iba a hacer ahora. I ended up saving the hair and putting it aside in a closet. I figured I could address that later. But the next morning, after I lost my hair, before my family woke up, I grabbed my binoculars and I went to my favorite trail nearby my home. And as I was walking along, I knew the birds weren't going to judge me for how I looked, that I was bald, that I was sick, and that I could just be myself. Así que, como no sabía qué hacer con esto, tomé el cabello y lo guardé en mi closet. Pensé, bueno, voy a pensar qué hacer con esto después. Así que en la mañana siguiente se me ocurrió salir a caminar por el bosque y mientras iba caminando observé las aves y pensé que ellas no me estaban juzgando. Ellas no me veían diferente por ser calva o por estar enferma o por estar en un momento de tanta ansiedad y de tantas dificultades. As I was walking along the trail that morning, I noticed a cerulean warbler singing in the trees high above me. And in that moment, I was living in the moment with the birds. I wasn't worried about what my doctor had told me about my survival prognosis. I wasn't worried about how my kids were going to respond to me. I was just living in the moment with the bird. And that bird, too, had faced many feats of survival, winging its way all the way back from Colombia, probably, and all the way to my neighborhood, an incredible feat of survival through migration. Así que en el camino, mientras observaba una hermosa ave que estaba cantando en ese momento, realmente estaba viviendo el instante que más necesitaba. Me sentía que no tenía preocupaciones por mi sobrevivencia o por cómo estaba afectando mi situación a los niños o qué iba a hacer de mí después del tratamiento.
sentía que con las aves podía ser yo misma y podía sentirme en paz en ese momento y en tranquilidad. No tenía esas preocupaciones de sobrevivencia constantes en mi mente y pensar que un ave como esta, que puede estar en Colombia o puede estar en los alrededores, en los vecindarios, realmente puede salvarte la vida, es algo bastante majestuoso. Birds can offer us the gift of being in the present moment and being in a mindful place. And we are no different than birds. They too are facing feats of survival and face many different pressures in their lives. Las aves nos pueden obsequiar el enorme regalo de sentirnos presentes y conscientes en nuestras vidas. Las aves también nos empujan a sobrevivir y a preservarnos y puede realmente beneficiar todo de ti, todo alrededor de ti. Birds have given me so much hope to survive, and they can provide all of us hope in just by watching them and understanding their lives. When I lost my hair, I didn't know what to do with it. And I said, I ended up putting it aside. But I remembered that if you put your hair out in springtime, sometimes birds might take it to line their nest. And that's what I did. I put my hair out and I watched this beautiful tufted titmouse, this bird here in the slide, poke and carry away at my hair, repurposing it for new life. And for me, this gave me incredible amounts of hope. Las aves nos pueden recordar que tenemos que sobrevivir y nos pueden dar muchísima esperanza y nos pueden volver a hacer sentir vivos. Cuando perdí mi cabello y no sabía qué hacer con él, recordé que muchas veces las aves están por ahí buscando cosas para hacer sus nidos. Así que dejé mi cabello en la ventana y esperando llegó este hermoso pájaro por él y empezó a tomar mi cabello para construir su propio nido. Y pensé, esto es realmente lo que más esperanza me puede dar, utilizar esto para otra vida. Okay. Because this practice of ornitherapy helps provide stewardship. And for me, because I believe that the birds help save my life, I'm doing everything I can to help save them. And this is the message and gift of conservation that birds can bring us. Yo realmente sí pienso que las aves nos pueden salvar la vida, a mí me la salvó. Y también es por eso que yo hago todo lo que más puedo para salvar la vida de ellos. Y es así como todo se vuelve un ciclo de preservación y los cuido e intento lo más posible preservar su ambiente. Okay. When birds are offering us the present moment, it brings us to a sense of mindfulness. And this is just an awareness of being in the present moment by being intentional to shift our attention to birds and bringing us this aspect of not being judgmental, letting things be what they will be, and enjoying that moment that nature and birds give to us. Las aves también nos ayudan a estar presentes en nuestras vidas y el estar conscientemente de dónde estamos, el tener una conciencia constante de la intencionalidad, de la atención y el no juzgar a los otros, el estar en el momento y disfrutarlo, tener toda la conciencia de lo que estamos haciendo. And just bringing that childlike wonder of curiosity to our observations can be therapeutic and beneficial. Y también volver a la infancia, sentirnos como niños con nuestras observaciones, puede ser terapéutico y realmente beneficioso. And if you're interested in learning more about mindful birding, you can visit the Mindful Birding Network and look us up on the internet. We have a website and offer gatherings, a podcast, and a blog.
Si tienes interés en saber un poco más sobre The Mindful Burning Network, que es de lo que ya nos ha estado hablando, puede por favor visitarnos en la página web. Allí vamos a ofrecer podcasts, tenemos varios recursos y materiales que hablan un poco más de esto. And ornitherapy benefits our soul, our spirit, because watching birds is not only fun, but it's spiritual for some. Observar las aves, la orniterapia, es beneficioso para nuestras almas. Esto es porque cuando vemos las aves no es solamente divertido, es también beneficioso, es también terapéutico y relajante. Okay, I'm going to skip some slides. So we'll skip. Psychologist. Oh, skip. And oftentimes our relationships can change as we change our relationships with nature, can transpire and change. So sometimes as we grow older, we become more isolated. And just by taking notice of birds and by being around birds, we can change our mindset. También el relacionarnos con la naturaleza puede cambiarnos a medida que también crecemos, a medida que entendemos mejor el mundo y a pesar de que a veces al crecer nos volvemos un poco más aislados, las aves nos pueden ayudar a sentirnos más conectados. This is my dad, and he had dementia, but he found a lot of connection with the birds around him, and I would often find him out whistling to the birds, even when he couldn't talk to his loved ones. Ese de la imagen es mi papá. Él sufría de demencia, pero tenía una gran conexión con las aves, tanto que en muchísimas oportunidades estuve con él caminando, observándolas, pero incapaz de hablar con él, ya que no era posible. Sometimes birds can bring us that buoyancy that we need to stay afloat when times get tough. Tal vez a veces las aves nos brindan realmente ese flotador para mantenernos arriba cuando las adversidades nos empiezan a atacar. And next I'm going to share a couple of words from Avro Jaramillo, who some of you may know. Sí. Y ahora vamos a escuchar algunas palabras de Pablo Jaramillo sobre la orniterapia. So, hi everyone. This is Qué pena, Álvaro Jaramillo sobre la my orniterapia. ornitherapy story. I'm Álvaro Jaramillo. I'm a full-time professional birder, right? So I have a company that does birding tourism. I write for magazines and books, and everything in my working life is about birds. And about 3 years ago, I had some weird symptoms at home, and I went on a trip, on a tour that I was leading in Bhutan, and had a really, I would call it a violent episode. Mi nombre es Álvaro Jaramillo, soy un especialista de ornitología. Realmente todo en mi vida es alrededor de las aves. Realmente todo en mi vida tiene que ver con ellas. Y ahora mismo voy a hablarles un poco sobre cómo la orniterapia realmente puede afectar la vida de alguien. Where I couldn't stand up, I got dizzy and so forth, and just was awful, and ended up losing all of my hearing from this probably viral infection that I didn't know about, and we never could figure it out. But lost all of my hearing in my left ear, and it was replaced with the ringing tinnitus, or tinnitus as some people call it, that kind of drives you crazy. Well, if you know about birding, you know that
hearing fully and being able to locate sounds is one of the ways that you find birds. And suddenly I couldn't do it. En el pasado sufrí de una infección en un oído y esto llegó a ser tan grave que en un momento perdí absolutamente toda la capacidad de escuchar. En el oído derecho lo único que podía escuchar era el tinnitus, es este pitido constante que uno escucha a veces cuando se aprietan muy fuerte los oídos, era algo que no podía nunca sacarme de la cabeza. And I didn't know if I could continue actually doing all of the things I do for my work. And it turned out that I could, and I have, and I've shifted how I do things. I've incorporated other people. There's been a lot of positives that come out of this awful situation. But llegó un punto donde no sabía si iba a poder continuar trabajando con la ornitología como lo había venido haciendo toda mi vida, y era algo que me ponía muy triste, pero en un determinado momento me di cuenta de que sí, yo sí podía seguir trabajando con las aves, y ahí es cuando cambió toda mi forma de observarlas y de trabajar alrededor de ellas. Las aves me mostraron un aspecto mío que no había nunca conocido antes y que permitió que yo accediera un poco más a ese nivel de confort y de tranquilidad dentro de mí. The point here is that the reason I was able to get through it was the birds themselves. It's hard to explain, but when you don't have two ears, it's as if you hear in one dimension, two-dimensional. You cannot actually, your brain cannot differentiate what's important and what isn't important. Everything kind of sounds the same. And I would go to big places like, supermarket, and the sounds were shocking. I would get stressed. I would not, I would felt really vulnerable when I was in anything. La razón por la que realmente me conecté mucho más con las aves es que cuando uno no tiene dos oídos, no se puede escuchar muy bien la profundidad y cualquier sonido puede resultar demasiado abrumante y cansón. Era algo que lo estaba sintiendo constantemente en todas partes de mi vida, en todas partes donde estaba. Sonidos como estar en un supermercado, en un centro comercial, eran muy abrumadores para mí y lo sentía como algo que realmente me estaba debilitando emocionalmente. Public, because of the way my brain couldn't process the sound in a way that made sense of it. But the only place where I felt normal and completely at ease and entirely like the guy I used to be was when I was watching birds. So I'd be outside and all of the natural sounds would function. I could hear it, I could understand. Maybe I couldn't spot exactly where that Savannah sparrow was singing, but it was where I could feel calm and really think about exactly the point is that the world is still happening. There's all this beauty that's. El único lugar donde me sentía tranquilo era cuando estaba en la naturaleza observando las aves, y era porque mientras estaba ahí no habían sonidos demasiado abrumantes. Cualquier sonido que yo escuchaba mientras estaba en los bosques podía entenderlo, podía saber de dónde venía, podía dirigirlo, y me hacía sentir más calmado, me hacía sentir que tenía más control sobre el mundo que me rodeaba y no era tan abrumador ni me hacía sentir tan asustado. Going on that I am still part of this amazing natural world, and that has been the single most important, not the only, the most important part in my healing from this crazy situation. Maybe by next year I'll have a cochlear implant or something else that's going to help me out, and that's going to be cool. But if it wasn't for the birds, I don't think I would be doing this well with this crazy situation. So ironically, the birds help me to be a better birder and stay doing what I've always loved to do, which is.
En varios momentos donde sentía que no tenía más dirección, las aves realmente me ayudaron mucho con el proceso de sanación y ha sido la situación más importante en mi proceso de rehabilitación, mi conexión con estas aves, ya que nunca me habría recuperado como lo he hecho si no hubiera sido por ellas. Ellas realmente me demostraron que soy mucho más fuerte de lo que pensaba y me ayudaron a mejorar y a seguir aún más con el camino de la ornitología. Realmente estoy acá es gracias a ellas. Watch birds and show people birds and enjoy birds with a community of bird people. So, thank you, birds. Han sido realmente las aves las que me han regresado a la comunidad y a las que me han traído una nueva sociedad de personas que he conocido. Así que muchísimas gracias, aves. Even watching the most common birds can teach us something and be therapeutic. Incluso observando a las aves más comunes, pueden enseñarnos algo y ser muy terapéutico. Which is why this book, Ornitherapy for Your Mind, Body, and Soul, came about to help teach people to take some of the science that I talked about and bring it into their lives and enhance their moments with birds. Es por eso que este libro que he escrito, Orniterapia, es con el propósito de enseñarles a las personas que pueden realmente utilizar esta oportunidad para conectarse y para volverse alguien que pueda apreciar la naturaleza. And throughout the book, we guide people through explorations and how they can deepen their connections with birds and nature. And I'm happy to say we won an award for a gold medal, actually, for the books for better living. And this is exciting for us. Es por eso que mi libro intenta explicar por qué es tan necesaria e importante esta conexión entre la naturaleza y entre nuestro bienestar. De hecho, bueno, cuando regrese el video verán que el libro ganó una medalla de oro. Okay. Ganó una medalla de oro, lo cual ha sido bastante sorprendente. Y eso fue en el Living Now Books Awards, donde este año recibió una medalla de oro por realmente la excelencia del libro y toda la trayectoria que ha tenido. Okay, we'll skip the next. It's another book about the power of bird watching. The fact is that we can learn so much about birds, but also about ourselves just by slowing down and noticing and watching. Because the more we learn about birds, the more we learn about ourselves. Y al final lo más importante es decir que las aves nos pueden enseñar mucho sobre nosotros mismos. Y es algo que es lo más importante en este momento, que entre más observamos las aves, más nos estamos observando nosotros. Because watching birds is not only fun, there's so much in it for us for mind, body, and spirit. Observar aves no es solamente divertido, también hay mucho que nos puede ofrecer en el cuerpo, mente y alma. Have birds impacted your life? If they have, spread the word. ¿Las aves han impactado sus vidas? Si lo han hecho, es mejor que lo difundan. So thank you everybody for listening today. I hope the message you take away is that birds are truly good for our well-being of mind and body and can benefit and enrich our lives in so many different ways. Thank you for listening. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por escucharme y por realmente estar acá escuchando el mensaje de cómo las aves pueden beneficiarnos en cuerpo, mente y alma y en cómo puede cambiarnos y mejorar nuestro bienestar. Muchísimas gracias por tenerme acá y por escucharme. Thank
Thank you. Okay. I know we have run over on time a little bit here, but if anybody has any questions or perhaps a story to share about your own experiences with birds. Listo, entonces dice que espera que no nos hayamos pasado mucho del tiempo, pero que le gustaría responder preguntas o alguna sugerencia o algo que tengan para decir. Vamos a empezar por acá. We're going to start with some questions, okay? No, tiene que... Micrófono. Hoy conocí tu historia y estoy convencido de todo lo que has dicho. Me presento, soy Gonzalo Franco, un pajarero a partir de la pandemia y empecé pajareando desde mi ventana. Todo lo que has dicho a mí me ha servido para calmarme, para todo. Te felicito. Y mi pregunta sería, ¿qué tenemos a futuro en lo que quieres seguir haciendo para promover este tipo de medicina alternativa para nosotros hoy, los que tenemos esta enfermedad o hobby del avistamiento de aves? So Holly, I completely agree with everything that you've said. I am completely on your side. I understand that what you're saying. It is true. I've lived it. I've experienced it in my life several times. My name is Gonzalo Franco, and I'm also a bird observer. And I just wanted to congratulate you because everything you say is completely true, and I believe it. So my question is for the future that we have in the birds watching, for these new therapeutic methods and all these amazing ideas, what do you think it's in store for us? Well, I do think in the future you will see where bird therapy becomes part of a clinical setting, meaning this could be used in hospitals, it could be used in cancer centers, it can be used with children in school to help stress and calm people down. I do think that this is on the horizon based on the trend globally that we can see where more physicians are writing prescriptions for nature. But birds, people love birds, right? I mean, they're everywhere in every human habitat, so they're equitable. And I truly believe that we'll see programs and even prescriptive bird watching, or what I like to call ornitherapy, by doctors in the future. En el futuro realmente veo a los médicos tomando en serio esto y prescribiendo a los pacientes orniterapia. Esto es algo que tiene muchísimas aplicaciones, puede servir en los hospitales, en los centros de cáncer, puede ayudar a los niños con el estrés y con las ansiedades, puede calmar a las personas, incluso las que están completamente aliviadas, y en el horizonte realmente veo esto siendo mucho más aplicado y más utilizado. Realmente pienso que todos amamos las aves, todos las vemos constantemente, están en todas partes, nos están rodeando siempre y realmente sería una excelente oportunidad para la medicina que se la tomaran más en serio y empezaran a medicarla a las personas en lugar de medicamentos recetados. ¿Alguna otra pregunta? Okay, so Holly, she was saying that there were a bunch of Boy Scouts here. There were some kids and teenagers here, and they were saying that they completely agree with what you're saying about the birds that they have felt in their lives, not only with them, but with the other friends that they have, that this change, and there has been a lot of improvement and benefits, and it has completely being a turntables for them,
especially with young people when they're able to take into account what the nature has around them and how it can affect them internally. Absolutely. Thank you for sharing that. And I'm glad that for those young people, the birds are there for them. And studies show that this is beneficial, especially for young people who experience a lot of stress and anxiety, particularly coming out of the pandemic. And we're looking for ways to help people without using medication. And this is natural. And it's a winning situation for both people, but also the birds, because again, the more people that recognize that birds can do something good for our bodies and our minds, the more people that are going to want to take care of them and respect them. Estoy muy agradecida con esto y me alegra mucho que los jóvenes en especial sean personas que estén también tomando muy en cuenta lo que estoy diciendo, ya que la observación de aves puede ser terapéutico sin necesidad de prescripción ni de medicinas, y a los jóvenes en especial los puede ayudar a manejar el estrés. Los estudios lo han comprobado. Y la naturaleza tiene la capacidad realmente de curarnos y de prevenirnos y de ayudarnos, y las aves en específico son las que más ganan en esta situación, ya que mientras más las valoramos, apreciamos y estamos conectando con ellas, más proclives vamos a ser a cuidarlas y a respetarlas. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Holly. Quería preguntarte, ¿quién fue la persona que te dio este regalo de la observación de aves? Hello, Holly. I wanted to ask you, who was the person that gave you the gift of bird watching? Well, hola. Thank you for the question. Yeah, I believe that probably I have to thank my parents. And here in the US, a lot of us have bird feeders outside our windows, and we had bird feeders in our yard. And this kind of brought them closer, right? And so it captured my attention, and it just hooked from the time I was a young child. So. Muchas gracias por la pregunta. Esto fue algo que me lo enseñaron mis padres. Aquí en los Estados Unidos estamos siempre rodeados de aves, siempre los vemos en las ventanas, y a mí me gustaba desde que soy una niña pequeña, me gustaba mucho sentarme cerca de ellos, observarlos, conectar con ellos y tener como una relación, incluso desde la lejanía. And this is why I think it's important for people to introduce young people, especially, to birds, because it can grow into a lifelong passion, right? Por eso pienso que es realmente importante que la gente introduzca la observación de aves, en especial a los jóvenes, ya que eso puede inculcarlos desde pequeños a protegerlos y a conectarse con ellos. Sí, Holly, yo iba a hacer la última pregunta, ya también para respetar tu tiempo y el del siguiente expositor. A veces nos da miedo o temor contarle a la gente nuestros padecimientos. La verdad es que yo también tuve un caso de ansiedad y alta depresión, trabajando por grandes multinacionales, e incluso Kimberly-Clark, que me imagino tú la conocerás. Pero después de que me uní a la Sociedad Antioqueña de Ornitología, estoy en contacto con las aves, se me olvidó qué significan esas palabras. De manera que yo doy fe que las aves son terapia para la vida, ¿sí? De verdad que sirve, funciona. Y simplemente mi pregunta es parte de lo que ya dijiste, es ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes que hoy padecen de esta gran enfermedad, tantos, puedan en realidad acercarse a las aves y entender un poco toda esta filosofía que tú promueves? So Holly, this is going to be the last question. Just respect your time and the time for the next person. I wanted to tell you that it is hard sometimes to share our fears and tell other people what we're going through. For example, I also have gone through depression and anxiety. I was working with a big multinational company, and then I joined this bird watching group community
right? And I completely forgot about it. I completely forgot about what that meant. And my life has been changed. It has been a therapy for my life. It has completely turned around my life. So I completely agree with what you're saying. It is therapy and life-changing. And my question is, how do you think we can bring young people to get closer and get into this and, you know, learn to love and respect birds? Well, first off, thank you for sharing, and I'm so glad that you have had birds in your life to bring you hope and also to bring you to a community. Birds are community builders, and also to shift your attention so that you feel better. I think that for young people, this is difficult to try to reach younger people. Today, it's a good thing with social media that young people can be inspired by others through social media, through TikTok or other videos. I've met many young people who have told me they've learned about birds through social media. Also, by working or trying to get the message into schools, by offering programs for students so that they can be introduced to the birds right outside their own doors is really important, and can, again, lead to a greater understanding and connection to nature around them. But it is tricky to reach young people, I will say. But again, these programs, and by encouraging any young people you meet to get to know and to meet birds, I think is really a gift that you can offer them and yourself. You will feel so rewarded by sharing your love of birds with others. Muchísimas gracias por tu pregunta. Realmente me hace muy feliz saber que te trajo tanta esperanza y que cambió tu atención después de acercarte a la observación de aves, y eso te hizo sentir mucho mejor. Para las personas jóvenes puede ser complicado. Puede ser difícil que ellos realmente se acerquen a las aves, pero ahora hay varias formas, en especial con las redes sociales. Por ejemplo, por TikTok, varias personas jóvenes me han contado que se han sentido inspirados al ver videos cortos de aves o de personas observándolas y analizándolas en TikTok y en redes sociales. Y también pienso que en las escuelas se deberían integrar programas para que los jóvenes también tengan un acercamiento, para que se introduzcan o al menos aprendan a apreciar las aves y las variedades que existen. Creo que es algo muy importante que ellos comprendan también la conexión que pueden tener con las aves, aunque también puede ser algo complicado, puede que tenga sus altibajos también, y eso creo que lo más importante es mantenerlos enfocados, mantenerlos inspirados y mostrarles de primera mano a las personas que más cerca tenemos lo que es este obsequio, este regalo que es observar las aves y todos los beneficios que esto puede traernos. Bueno, vamos a despedir entonces a Holly Merker. Holly, thank you for your time. It's been a great conference. We love to have you here. We hope you come to Colombia soon. And so thank you again. Okay? Yeah. Thank you all. Thank you, Jessica, especially too, for translating today. Okay, bye-bye, Holly. Thank you. Bye-bye. Bueno, no podemos dejar de agradecer a todas las compañías que se han unido con el Festival de las Aves de Medellín, que vemos allí al frente. Realmente por ellas es que podemos llevar a cabo este tipo de eventos, de manera que muchísimas gracias a todos los que han contribuido, y espero que en el futuro haya muchas más que se unan, porque soy un convencido de que el Festival de las Aves puede tener un potencial incluso mayor que la Feria de las Flores en Medellín. Y puedo ser atrevido diciendo eso, pero es que la verdad yo digo que las flores son muy bonitas y que las amamos y que las queremos y que son parte de nuestra tradición, pero yo le pongo una flor a un niño, a un bebé en la mano, y puede durar 30 segundos con ella ahí y la suelta. Si le pongo un pajarito, se puede quedar todo el día con él en la mano. Entonces los